హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ టెక్నిక్స్ టెక్నాలజీ. సో ఈ రోజు వీడియోలో మనం ఏం టాపిక్ కవర్ చేయబోతాం అంటే న్యూ ఓపెనింగ్స్ వచ్చింది ఫ్రమ్ ఎన్టీటీ డేటా. సో ఆ డీటెయిల్సే చూడబోతాం. సో ఎవరని ఎలిజిబుల్, ఎలా అప్లై చేసేది, అప్లై చేసే లింక్, సాలరీ ప్యాకేజ్, లొకేషన్, సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఈ వీడియోలో మనం చూడబోతాం. సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. అప్పుడే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది మనం ఎలా అప్లై చేసేది అనేసి. సో మీరు ప్రాపర్గా అప్లై చేసేటప్పుడే మీకు కాల్ లెటర్ జనరేట్ అవుతుంది ఫ్రమ్ ది కంపెనీ. సో రండి వీడియో లోపల వెళ్తాం. కంపెనీ నేమ్ ఎన్టీటీ డేటా, జాబ్ రోల్ టెక్నికల్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీరింగ్ క్వాలిఫికేషన్ బీఈ బీటెక్ ఎంఈ ఎంటెక్ బీసీఏ ఎంసీఏ బీఎస్సీ ఎంఎస్సీ అన్ని కంప్యూటర్ అండ్ ఐటీ రోల్ వచ్చి ఎలిజిబుల్. బ్యాచ్ 2021 to 23 is eligible. Experience only for freshers ఈ రోజు is eligible. Salary package is 4 LPA. Job location will be Gurgaon and Haryana. ఇంటర్వ్యూ మోడ్ అనేది విర్చువల్గా ఉంటుంది. సో ఈ వీడియో చూసిన వెంటనే మీరు అప్లై చేయడం స్టార్ట్ చేయండి. బికాస్ మనం లాస్ట్ మినిట్ వరకు వెయిట్ చేసి మనం అప్లై చేస్తాం అనుకునేటప్పుడు మీకు సర్వర్ ఇష్యూస్ అవుతుంది. సో ఓపెనింగ్స్ క్లోజ్ అవుతుంది. సో అదర్ ఇష్యూస్ అన్నీ మీకు వస్తుంది. ఓకే, సో అండ్ దెన్ ఈ లింక్ మనం వచ్చి డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పెడతాం. సో డైరెక్ట్గా మీరు క్లిక్ చేస్తే చాలు ఎన్టీటీ డిక్లరేషన్ ఎన్టీటీ డేటా అఫీషియల్ వెబ్ పేజ్ లోపల వెళ్ళిపోతుంది. అక్కడ పోయి మీరు ఈ రోల్కి అప్లై చేయడం స్టార్ట్ చేయండి. సో ఇదే వచ్చి ఎన్టీటీ డేటా అఫీషియల్ లింక్. సో దీని లోపల వెళ్ళి ఈ పోర్టల్ లోపల వెళ్ళి మీరు అప్లై చేయాలి. సో అప్లై చేసే ముందుగా మీరు ఒకసారి రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ డీటెయిల్స్, ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్, ఎలిజిబిలిటీ అని చెక్ చేసుకుని అండ్ దెన్ యూ కెన్ అప్లై చేయండి. సో అప్లై నౌనే ఇస్తాను. సో ఫస్ట్ అప్లోడ్ సీవీ. ఓకేనా, మీ సీవీ అనేది మీ సిస్టంలో అప్లోడ్ అయి ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఫస్ట్ మీరు అప్లోడ్ చేసుకోండి. సో అండ్ దెన్ ఆటోమేటిక్గా అన్ని డీటెయిల్స్ అనేది ఇక్కడ ఫిల్ అయిపోతుంది అనమాట. జస్ట్ ఓకే ఇచ్చుకోండి. సో వాట్ ఎవర్ రెడ్ కలర్ స్టార్లో వేసుండే అది మ్యాండేటరీ యూ హ్యావ్ టు ఫిల్. సో నేను మెయిల్ మాత్రం చేంజ్ చేసుకుంటాను బికాస్ ఆల్రెడీ ఆ మెయిల్ ఐడిలో నాకు అకౌంట్ ఉండేని వల్ల. సో హౌ డిడ్ యూ హియర్ అబౌట్ దిస్ జాబ్ బోర్డ్ ఇచ్చేసి సోర్స్లో మీరు అదర్స్ని ఇచ్చుకోవచ్చు. మనకి గివ్ నెక్స్ట్. సో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మన ఫ్రెషర్కి అప్లై చేసే వల్ల అన్నీ మనం ఫ్రెషర్ని ఇవ్వాలి. సో ఈ రెడ్ స్టార్ ఉండే చోటని మీరు ఫ్రెషర్స్ని ఇవ్వండి. సో ఫ్రమ్ అండ్ టు ఎనీ డేట్ మీరు ఇవ్వచ్చు, నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ ఫస్ట్ మీరు మీ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి. సో గ్రాడ్యుయేట్ని ఇస్తాను. సో ఆటోమేటిక్గా స్కూల్ యూనివర్సిటీ ఫిల్ అయిపోయింది మాత్రం మీ రెస్యూమ్ చూసి. సో మీ జీపీఏ ఇవ్వాలి. ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్టడీ మీరు ఇవ్వచ్చు, మోరల్స్ యూ కెన్ స్కిప్. సో అండ్ దెన్ మీ ఇంటర్న్ డిగ్రీ అడుగుతుంది. సో హయ్యర్ సెకండరీని ఇస్తున్నాను. సో ఏం ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్టడీ కంప్యూటర్ సైన్స్ని ఇస్తాను. సో ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ, ఇఫ్ యూ రిక్వైర్ యూ కెన్ గివ్. ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్టడీని జీపీఏని. సో నేను కంప్యూటర్ అండ్ సైన్స్ని ఇస్తాను అండ్ జీపీఏ ఇస్తాను. అండ్ దెన్ స్కూల్ నేను 10th డీటెయిల్స్ ఇస్తాను, రిలవెంట్ క్వాలిఫికేషన్ పెట్టి. ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్టడీ అవసరం లేదు. సో అండ్ దెన్ మీకు ఓవరాల్ పర్సంటేజ్ జీపీఏ అనేది ఇవ్వండి. అండ్ దెన్ చూస్తే స్కిల్స్ ఆల్రెడీ నేను రెస్యూమ్లో వేసిన వల్ల మీకు అన్నీ అది ఫిల్ అయిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా. సో అండ్ దెన్ లాంగ్వేజెస్ అడుగుతుంది. సో ఫస్ట్ మీరు ఇంగ్లీష్ ఇవ్వాలి ప్రిఫరెన్స్గా. సో ఇంగ్లీష్ ఇచ్చేసి సో కాంప్రిహెన్షన్, స్పీకింగ్, రైటింగ్, ఓవరాల్ రీడింగ్ అన్నిట్లో అడ్వాన్స్నే ఇవ్వాలన్నమాట మీరు. సో అండ్ దెన్ చూసారంటే మళ్ళీ అండ్ దెన్ యాడ్ లాంగ్వేజ్ ఇవ్వండి. సో అండ్ దెన్ దీంట్లో కూడా అన్ని అడ్వాన్స్ని ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ తమిళ్ని ఇస్తాను. రీడింగ్, ఓవరాల్ రైటింగ్ అన్నీ అడ్వాన్స్ చేయండి. అండ్ దెన్ తెలుగు కూడా యాడ్ చేసుకుంటాం. మీకు ఏమేమి లాంగ్వేజ్ తెలుస్తుందో అది అన్నీ మీరు యాడ్ చేసుకోండి. సో అన్నీ అడ్వాన్స్ ఇచ్చేస్తాను తెలుగు కూడా. సో అందులో అడిషనల్ అటాచ్మెంట్ ఆల్రెడీ మన రెస్యూమ్ అటాచ్ చేసేసాం కదా, సో ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్.
సో నెక్స్ట్ ఇచ్చారంటే మీకు వాలంటరీ డిస్క్లోజర్ వస్తుంది. సో టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ అని ఒకసారి మీరు చదువుకొని కడాన మీరు కండిషన్ టిక్ చేసేసి కన్ఫర్మేషన్ టిక్ ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ని ఇవ్వాలి. సో అండ్ దెన్ మీ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సపోజ్ ఎనీథింగ్ చేంజ్ చేయాలంటే ఎడిట్ అనే ఆప్షన్ ఇవ్వండి. సో కిందే వస్తే మీకు సబ్మిట్ని ఇస్తుంది. సో జస్ట్ సబ్మిట్ని ఇవ్వండి. సో అంతే అండి, మనం ఈ రోల్కి అప్లై చేసేసాము. సో మీ మెయిల్స్ వచ్చి చెక్ చేస్తూనే ఉండండి. మీకు కాల్ లెటర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఈవెన్ హెచ్ఆర్ దగ్గర నుంచి మీకు డైరెక్ట్గా కాల్స్ కూడా వస్తుంది అన్నమాట. సో అప్లై చేసే ముందుగా సో మీ రెజ్యూమ్ని మీరు ప్రాపర్గా రెడీ చేసుకోండి. సో ఒక డీటెయిల్ ఫ్రెషర్ కన్నా రెజ్యూమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలనేసి ఒక డీటెయిల్ వీడియో మనం యూట్యూబ్ ఛానల్నే ఉంది, లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పెడతాను. సో దాంట్లో ఎలా ఒక రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేయాలి, ఫ్రెషర్కి ఏ పాయింట్స్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి, ఏది మీరు ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు, ఏది హైలైటెడ్గా పాపప్గా మీరు మెన్షన్ చేయాలనేసి అన్నీ ఒక రెజ్యూమ్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి మీకు డీటెయిల్డ్గా ఉంటుంది. సో దాన్ని చూసేసి మీ రెజ్యూమ్ని కూడా మీరు ప్రిపేర్ చేయడం స్టార్ట్ చేసుకోండి. సో మీకు ప్లేస్మెంట్ డీటెయిల్స్, కెరియర్ గైడెన్స్, ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్స్, టెక్నికల్ నాలెడ్జ్, సో ఈ డౌట్స్ అండ్ క్లారిఫికేషన్స్ అన్నీ చేయాలంటే మన హెచ్ఆర్ నెంబర్ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇచ్చిండాం. సో ఎదర్ కాల్ ఆర్ వాట్సాప్ చేయండి. వాట్సాప్ చేసి మీ డౌట్స్ అండ్ క్లారిఫికేషన్స్ చేసుకోవచ్చు. సో మన యూట్యూబ్ ఛానల్ టెక్వింగ్స్ టెక్నాలజీలో ఫ్రెషర్స్కి ఏమేమి ఓపెనింగ్స్ ఉంది అట్ ప్రెసెంట్ అనేసి వేస్తూ ఉంటాము. సో మీకు మన వీడియోస్ అనేవి త్వరగా రావాలంటే మన వీడియోని లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, కమెంట్ చేసుకోండి. అండ్ ఆల్సో వీడియోని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసేటప్పుడే మీకు అండ్ బెల్ ఐకాన్ని ఆల్ని క్లిక్ చేసేటప్పుడే మీకు మనం వేసే వీడియోస్ త్వరగా మీకు నోటిఫికేషన్లో వస్తుంది. మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేటప్పుడే మీరు ప్రాపర్గా త్వరగా అప్లై చేయవచ్చు. సో దట్స్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో అంతే. సో ఇంకొక వీడియోలో మనం మిమ్మల్ని కలుస్తాం. థ్యాంక్ యూ.